Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kigon. We have a great show lined up for you. One of our guests tonight is the CEO of the Kenya National Youth Council. I personally couldn't believe that he occupies such a big office, yet he is under 71 years old. My friend Roy Sasaka is in the house. For me, Roy is a representation of hope. And I believe that one of his mandates is to secure opportunities for young people ndani ya serikali. Leo atatuambia ni nini ametufanyia. Also in studio, ni jamaa mmoja mnapenda sana. He happens to be one of the funniest people I know. His struggle for independence from Ushamba is 11 years old. But despite all that, he still falls under the category ya one of the best comedic talent in this country. MC Ashi is in the house. I'll be talking to them in a few, but first, the Rift Valley Regional Commissioner, George Natembea, has been trending for the past week after he made this directive. Na majifu, mkue chonjo wapi majifu? Msichana akipata mimba, saa hii jifu, kwa area yako, mimi nitajua hiyo mimba ni yako. Mpaka ile siku mtoto atazaa tuende tufanye DNA. Lakini kabla hajazaa, wewe ndio utaenda kununua, utapeleka kliniki, wewe ndio utapeleka mpaka azae. Wewe. Maana ulikuwa wapi akipata mimba? Now, this is the first case in Kenya na mwanaume akiekelea mwanaume mwenzake mimba. You know what this means? Ukienda mashinani, the title ya baba ni chief. Right, honorable. Now, I'm stuck at the question. Chief alikuwa wapi hiyo mimba ikipatikana? So chief anafaa kuwe wapi mimba ikipeano? This is what confused me. Imenichanganya sana. But at least I know. Now when labeling the structure of the hierarchy of government, I know which organ the chief is. Chiefs are now technically in the private sector. And my heart goes out to machifu wote huko Rift Valley. Because kama mwanaume ogopa mimba yenye anajua ni yake, sembuse yenye si yake. Anyway, in other news, 2 GSU officers were this week arrested while transporting bang, ama ukipenda weed, worth 15 million Kenya shillings. Now, first of all, I don't even believe that these are real police officers. All that weed cannot be for personal consumption, neither can it be for sale. Ama, convince me, how are they going to get customers? Who in their right mind would buy weed from a police officer? Nani ataenda kununua bangi kwa polisi? Ate agucha hapa kichana, unatoroka nini? Agucha, niko na proposal. Niko na kitu kama hiyo unavuta kwa bei nafuu. Would you believe it? And if these 2 guys are real police officers, then ile kitu GSU walikuwa narushia supporters wa ODM wakati wa Shishamande haikuwa teargas. And that will explain why they kept coming back for more. Kuandamana bila teargas si maandamano. Kwa ushuru na ushuru lazima inunue teargas. Na kama imenunua teargas lazima turushiwe. Mpaka warusi ndio tutatoka. Hiyo teargas imenunuliwa na ushuru yetu. Kuna ushuru yetu, kuna kitu ndani ya hiyo teargas. So many of my questions have been answered. I know umekutana na hii picha kwa hizi corridors za mtandao. There's no way anyone would make such a resolution akiwa sober. 3 years down the line, I actually wonder how he is surviving. Just one question in my mind. Does Baba know that hapa nje, someone has never gone to the toilet since 2017? This guy said he will not go to the toilet till Baba is in office. This must be the literal definition of till further notice. Now, in the world news, a mayor in Peru decided to play dead, pretending to be a coronavirus victim to avoid arrest after he broke curfew rules. I don't even understand why this is a big deal, though. I don't understand why this made the news, because everyone knows that one of the symptoms of the virus is coughing. That said, I'd love to respond to Paris Mwadhi, who reached out to me through my Facebook page about Eurofix. Eurofix is the company I mentioned on our last episode, but one, a company that deals with 70% of construction material. And this week I had so much fun bullying Caroline, who is the marketing manager, into being a TV presenter. Kama presenter, twende. My name is Carol Biruru. Angalia kamera. Angalia hii. Kuja ukijintroduce angalia hii kamera. Hi, my friend. This is what you go through. Yes, twende. My name is Carol Biruru from Eurofix. Umeniangalia, umeharibu. Unafaa, hey, my name is Carol Biruru. Oh, hey, oh.
Thank you, sir. Let me. Hey, sawa. Aye. Hey, my name is Karen Biruru from Eurofix Guy. Aye, 2010. Hey, up back. It has to be perfect. Kengori. Hey, my name is Karen Biruru from Eurofix Industries, a manufacturer of tile adhesive, wall master, jeep master, and grout. One advantage of using cement over using adhesives over cement ni kwa sababu kuna ile kelele ya tapping ya tiles after inaitwa, which is caused that kelele ukikanyanga hivi unasikia mbombo. It's caused by ngoja unasikia oh okay, it's caused by deboarding. And usually deboarding happens it happens when you use cement, ordinary cement. But with the tiling adhesive, it doesn't happen. Yes, actually that is one of the main problems that tile adhesive has tackled. Niliongea na Patrick aliniambia you are in every part of the country. So yes, how does one get to supply? We train people, or specifically people who have a special interest in construction, yes, specifically the floor and the wall. And in these trainings, we give them knowledge about our products, how they work. Basically, our products, we say they are modern products because they offer a modern solution to construction needs when it comes to walling and tiling. And yeah, so we train them, okay, give them the basic knowledge, and show them how they can start, show them the tools they should use, and give them all the necessary information that they need to become a supplier and applier. We put supply and apply together. Yes. I know the question most of you are asking yourself, ni nafanya nini na hii nyundo? Hii ni ya kujikuna kichwa juu nimevaa helmet, just in case. On top of that, nilikuwa nimebonga na fundi fulani for the past 3 weeks, anaitwa Kareithi. I think we should check out what Kareithi is doing, alafu sasa ndio tujue wall master na mbo zinatokea wapi. Twende. Wakati natumia ordinary cement, saa hizi ningekuwa wakati mingi wa kukoroga hiyo nilo hapa. Na saa hiyo kitabu nimaliza kukoroga, ninaanza kukohoa. Ile vumbi iko hapo ni mingi. Hii simiti haina vumbi. It is stress free. Unaweka vizuri, unaikoroga, ikishaiva unaanza kuitumika. So adhesive ni afundi wako na allergy ya vumbi. Fundi smart. Fundi anaogopa sasa sana kwenda kupeleka ile pesa yake amepata kwa mshahara kwa daktari. Kwa hiyo pesa mpeleka kwa daktari inakoa unaweka mfuko. Mazen, niliwaambia tukiingia kwa hizi, tukizama kwa history ya MJ tutazama deep kabisa na tutakava different aspects. Hiyo ni kama unajisikia na mambo ya adhesives, Habitat is the place to go. Na they also Eurofix actually. Habitat ni the company that made this possible. I'll tell you more about them in a bit. Eurofix wana deal na mambo ya adhesives na pia wanafanya training of fundis. Please reach out through their communication channels, YouTube, Instagram, Facebook na Twitter, communication. Mimi nasema ukikoma mahali, feel free to reach out, nitakusaidia mahali umekwama. Alafu hii story yote ya construction project, what we've been doing for the past 3 weeks and probably very many more weeks in the future. Habitat for Humanity International is the company, the organization that made this possible. And this is an organization with a long history of promoting mambo ya affordable and adequate housing across the globe. Hiyo ni dunia mzima. And towards this end, Habitat nawaambianga wako na a branch inaitwa Teargas Center for Innovation, depending on where you went to school. Inaitwa Tawilga ama Tawilga. It's a Tawilga Center for Innovation in Shelter and supporting, promoting housing innovation solutions through market-based approaches. Now, among their programs ni Housing Construction Labor, a program that seeks to improve access and adoption of quality housing construction services, such as the services in zinakuwa offered na mafundi. Now, where did the phrase "hii ni Nairobi" come from? Okay. Before we answer that, there's a word in some circles that says if you can survive in Nairobi, you can survive anywhere in the world.
Is it true? Is this true for Nairobi alone, or the whole of Kenya as a country? Here's an interesting statistic about Nairobi. 60% of Nairobians live in slums. Alafu the 60% of Nairobians only occupy 6% of the land in Nairobi. 6%. Let me break down hii kitu na forward travelers. Hizi mat zinafaa kubeba watu 33. Sasa Nairobi ni kama forward travelers imebeba watu 33, lakini mtu 30 wamekaa hapo mbele na dere. How do you even survive? Now, what is the difference between those who've made it and those who haven't? We have people tasked with ensuring that as many people as possible make it. How much are they doing? That's why we have in studio tonight the CEO of the Kenya Youth Council, Roy Sasaka, and MC Ashi to help us navigate through this subject. So see you guys on the other end. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Hii ya leo mazee ufai kuhata for whatever reason. Tuko na the CEO wa Youth Council, Roy Sasaka, ako ndani ya nyumba. Alafu tuko na my friend MC Ashi also in the house. Karibuni sana. Oh, you want ni sign language. Mnaogopa kuongea. Wase video si cup of tea. Hapana, relax. Hii ni show ya maboys, hii ni show ya wase, alafu ni show ya kila mtu. Roy, CEO wa Youth Council, under 71 years old. You are the reason I now believe in magic. How did you do it? It's not how did I do it, but I think I believe ni journey. It's a journey you walk, but I think I believe you have to be persistent, resilient, and now could try. It is yes. It's a long journey with so many challenges, but I believe with a lot of resilience you make it. I agree with you, it's a journey. Na hii journey you take most people 60 years kufika kwa a position like that in government. So wewe ulitoboa na hizo miaka zenye uko nazo? Mimi nilitoboa na hizo miaka niko nazo cause nilianza pia mapema. Ile unaanza kujimold ukikuwa shule from campus, hustle in terms of business nini, but pia kuendelea kujigrow as a person. Nikatoka hapo nikapata first job maybe in Gava. Yes. Ulianza kukula kitambo. Nilikuwa nafikiria hata labda basi ni camouflage. Juu labda hiyo look yako ya naitwaje koti na kahaf sweater ndani. Hakuna mtu uvaa hivi kama hajaritaya. Ndio fikirie wewe ni mzee. Ashi, wewe na wewe story yako ni simple sana. Hii Nairobi imekuonesha mambo. Hii ingekuwa inapeana degree mimi niko na 3 hivi. Ya kuteseka. Manze. Ulianza kutuma CV 2010. 2010. Hakuna mtu ambaye kupigia simu tena. Wapi mpaka saa hii. Kwanza kuna moja tu nilipiga simu ilichukuliwa na one of the people wenye tulikuwa nayo kwa interview. Yes. Nikasema situmi hiyo CV tena. Ulipiga simu ikachukuliwa na one of the people. Mwenye tulikuwa nao interview. Akasema walituchukua. Hukukuambia I gave up. Ukafeel ni kama? Ukafeel ni hivyo tu. Ukaachana na Roy alikosea wapi? Because wewe pia uko na story ya ulituma 3000 CVs before ufike ku get job. I think alikosea pale aligive up because hata mimi nikitafuta job haikuwa easy daktari. Niliapply kila kazi yangu ilikuwa pia kushinda tu kwa hiyo cyber. Hiyo time hakukuwa na smartphone sana. Yes. So kushinda tu kwa cyber nini. Alafu I think also my entry point ilikuwa a very junior position. Yes. Yenye mtu angepatiwa maybe angekataa. So I think kwenye MC alikosea ni ile kugive up. Hebu niambie entry point yako junior yenye mtu angekataa ni gani? Hii vile watu utafuta job ati nipe kazi hata kama ni ya kufagia. Mazee mimi nilikuwa nauza loans. Umaenda kwa mseo unamwambia mazee nimekuja kukuzia loan. Hata hiyo discussion tu kuuza loan. Sio ni kubembeleza mtu na pesa. Ngoja. Loan inakuanga ngumu. What do you describe as kuuza loan? Kuuza loan ni zile kuna hizi banks zinachukua agents vijana. Waende sasa wana entice people to take up loan. Alafu ni bank maybe premium hivi, so kupata hata jamaa kubali alafu wewe unalipwa na commission. So the loan usipouza loan wewe hakuna job. Kwa hivyo unachapa kaguu mazee, unatembea kila mahali kupata hata mteja mmoja, lakini nilitoka kama nishapata tu mteja mmoja peke yake. But basically job yako ilikuwa kuhook madeni. Kuhook madeni na unalipwa na commission. Na ule jamaa unamuuzia loan after 1 month anakuja na kupigia na kwambia wewe mazee ungeniuzia hii loan. Haki ya nani?
juu mlikuwa sasa kuuza loan unatembea tu ukiambia unataka loan as in unatafuta mtu tu kwa barabara na kaana pesa. Mbona mimi sijai kutana na nini? issue D sasa lazima ukishapata job lazima ujistrategize kidogo. So unaenda kama kambi ya polisi hivi. Unaambia ni aje mazee na hii sala yako unaweza pata ka loan ka hivi uende ujenge ushago kidogo. So unajaribu convince mtu. So actually wewe unalipo jua kupersuade mtu. So usipoingisha mtu box hiyo day mazee wewe unalala njaa. Hii ni ukora but legal. Cheki. Wewe Ashi. Unasema umehustle job kutoka 2010 2011. Kwanza 2010 nilikuwa tu nimefanya computer packages. So nikaanza kutafuta job tu ya computer. Nikaambiwa hii ni kidogo tu huwezi pata. Nikakuja 2012 nikaingia kampo, nikafanya degree. Degree ya computer packages. ICT. So nikagraduate 2015. Nikazindi nayo kuaso job hakuna mpaka saa hii. Sijai sema eti kuna place nimeajiriwa. Haujaajiriwa na mtu? Nimeajiriwa but nile sasa miezi 2-3 nile informal. Hakuna ile ati uko na pay slip. Mimi hata sijaiona pay slip hivi. Haujui pay slip ni? Hata sijui. Na kitambi umetoa wapi bro? As in not a personal question but naweza penda kujua ndio ule msi anaochoma jai get job anaweza kuwa na hope. Kama si hiyo hana wewe ulitoa wapi? Mimi tu ni hiyo tu nilitosheka. Sitawahi pata job. As young people tuko na opportunity pia ya ku create opportunities for other young people. And as young people one of it that we are also pushing as National Youth Council is actually young people starting on their businesses. Okay? Yes. Alafu sasa hapa sasa tunaleta how do we link them up with the easy affirmative funds, the youth fund, Uwezo fund, women enterprise fund, so that vijana waweze kujigrow pia ndio kupeana opportunities to other young people. An example in point, juzi kuna wakati ya COVID kuna kijana mmoja msichana anaitwa Anna huko Makadara. Alikuja approach National Youth Council and by the way we deal with young people. Akasema mimi cause you guys are promoting hand wash. Na mimi natengeneza soap. Mbona msini link up na we were the first na market. We were the first guys actually to pick it up as they are her first clients. Na saizi by the way I'm employee 11 vijana. Wako job saizi. So as much as tunalia saizi kazi imerudi chini, kuna kijana mmoja impact 11 families. So vile wase complain ati mtu hawezi get loan na youth fund bila connections, nyinyi ndio hiyo connection. Sisi ndio hiyo sasa. No, sisi hiyo connection. Sisi hiyo connection, but sisi ndio bridge. To make sure that huyo kijana with the innovation yako nayo basi amepata hook up. Yeah, because tukifanya hivyo because us young people tuko na energy na tuko na motivation na everything. Tukipata hiyo chance by the way tuta reduce unemployment to ile vibaya tu kabisa. Thank you. Kwa nini Nairobi? Wewe kwa nini Nairobi specifically? Sasa tukiushago tunasikia opportunities ziko Nairobi. Una msi yako ushago kilometers away. Hawezi compare na mimi mwenye nakaa karibu na parliament hapo na state house hapo. Anaona mimi niko juu sana hata kama nalala hapa. Chuni kwa Nairobi ba. So ni swag kukamtu na hii ni swag. Hivyo tu manze. So afadhali uteseke afadhali tu kwa Nairobi tu kuja tu funzwe shen kidogo, accent imepotea although yangu imekataa kupotea. So yani ni kukuja Nairobi tu inakuanga nakaa mtaa Nairobi. Struggle sana na hiyo kitu ya accent kwa sababu tulikuwa tufanye show na wewe at some point. Struggle sana nayo. Ilifika mahali tu nikajikubali. Wewe ufanya practice ya accent ya mtaani? Hiyo niliacha kwa tumeanza show ndio nilikuwa na practice kupronounce vizuri lakini nikaona ni word gani ilikusumbua sana kama Mbathinde. So watu husema mimi weka MB na nasema kitu tu vizuri Mbathinde wanasema eti nasema so nikaona naweza kufunga kidogo tu sema birthday Mbathinde birthday toa hiyo nini it's the same tu sema black sheep black sheep. Sasa hiyo unaona hiyo black sheep. Sasa ongeza birthday iko birthday. Bwana utafanya tu ni sweat bure tu. Birthday. The birthday uko super passionate about kusema birthday. Juu yangu iko karibu kufika bwana lazima. So ukijua kusema birthday utakuwa get rid of accent kabisa.
Hiyo sasa unajua by the all the best. Unaona hiyo energy ya kutafuta jina birthday again, hiyo energy again anaweza tuma CV 3, si ndio? Lakini mostly hata si zile manual, sometimes ni online tu kwa Gmail hivi. Lakini the discussion is si ati employment ndio the end goal. Unajua hiyo ndio sasa pia misinterpretation, that employment is the end goal. I think the challenge is how can we also open those opportunities for other young people, and by also creating your own opportunities. I think that is the only challenge, because ukiangalia zile opportunities ziko hapo za employment pia ni chache sana. So as young people pia ni ku create employment through opportunities ziko available for even others. Okay. Na unafanya hiyo? Tunafanya hivyo. Na wale Youth Council ni organization yenye wasi wanaweza join, ama ni nyinyi a go to organization yenye msee anaweza reach akiwa na shughuli fulani? Ni organization ya ku represent all young people. Ku represent all young people. So and a go to, as in ukifikiria ukikuwa hata innovation, that is the organization to go to. Na mtu ana recharge Youth Council, mtu saiji unajua wase si unasemanga Kenya is not short of ideas. Mtu ana recharge Youth Council. Youth Council, first of all, because we are very youthful, we have a Twitter handle, NYC_Youth Voice. Tuko na website, National Youth Council website. Tuko at FB, tuko Instagram live, and our offices are at Absa Towers 12th floor. Okay. Yeah, but you can reach out any form yenye unaona iko poa. Alafu tupatie form ni gani sisi tuchape tuendelee to create opportunity. Na mko na capacity ya kuhandle issues za youth wote wa Kenya? Capacity tunaendelea ku grow every single day. Okay. But when you look at it, we look at what area you are interested in, and how do we plug you in na wale wase wenye unahitaji Okay. Sawa. Wase mnajua vile sisi ufanya hapa, tafadhali reach out to Youth Council. Ukikwama mahali niambie, nitatafuta rowe mimi mwenyewe tujue ni nini ina happen, but make sure at least ukireach out umefanya your part, umekuja na kitu innovative ama kitu yenye unajua si wewe peke yako inaweza benefit. Those are the ideas that actually we should encourage. Kuna ideas that benefit more than one person. Na wewe other than kitu inanibamba na wewe MC Ashi, other than just being comedian working to make ends meet, you also give back from the little that you have made, si ndio? Uko na project gani sasa inaendelea? Sasa kuna project moja naanzisha. Unajua Meru kuna every time naenda Meru msee anakuuliza unafanya nini ku promote local talents hapo? So nimekame up na ka project ya music So naenda studio nitengeneze 2 track moja kali sana ya reggae. Unajua Meru na reggae ni kitu moja. Sasa ile track nataka nipatie wase kama 10 hivi, niwaambie hii track toe nayo ngoma. Nataka niite MC Ashiridi mtu juu wase kama 5 hivi wanaweza toa ngoma nayo. Make beats. So niende ninka hiyo cost ya production hiyo track. Juu kuna ule msee hata pata hiyo ndio ya kwenda studio kutengeneza hiyo track. Nikwambia track ndio hii, unaweza toa ngoma nayo. Toa. Sasa tusikize maybe wase tupate the best 5. Ndio maybe tunaweza tafuta wase wakaamini tuende tuwarekondie warekond video, yani hivyo tu. Sasa ukisema Wameru na reggae, kwani vitu hazijasonga, amjaanza kuchana na genge tu? Haiwezi bwana. Sasa si niwaambia, unajua kuna ngoma uwezi chana nayo kama tetema. Unajua inaweza kuconfuse uteme. Sawa. Basi wanajua kuchana ni sentimental hivyo kwa sababu Meru. Shout out to kila msee na watch kutoka Meru by the way. Last word tukimaliza. Kwanza kabisa ni mimi. Unaweza anza. Wewe sema hapa. So kitu naweza ambia wase wasi give up kwa life. So me nili give up ku apply job, but siku give up kwa life. So although apply job, sisemi mtu asi apply job, but make sure haujaweka mind yako hapo kabisa kwa eti lazima nipate job. Hii kesho lazima ni to interview. Apply job, but kuna kitu kako unafanya hapo, unanunua mayai, unauza vitu kama hizo. Ndio ile job ikikuja ikupate uko busy ukifanya kitu. Kama wewe tulianza kupiga stories za kuja weekend edition which year? Maze kitabu. Exactly. So everything inakujanga na time yake. Si ndio? Roy has been my friend for some time. I think a few years, but hata wewe nakwambianga Roy lazima tufanye kitu, lazima tufanye kitu. Leo tumefanya kitu. Final word kwa mavijana.
Mimi ningependa kusema that hustles, kila mtu ako na end game yake. Yes. The only way is that ujue talent gani uko nayo na ukwe resilient in what you're doing. Because the picture that everyone must be employed, hiyo ndio ina to confuse kama vijana. Yes. Ina make tunakuwa disappointed in life. Yes. As we do that also, associate with the right guys. Unajua Kingori hapa ni best yangu. Na anaweza kwa anani advice mambo ya investment na nini. So I think also the company we keep as young people, yes, inaweza kusaidia ikakugrow ama ikakurudisha nyuma. But to vijana, let's reach out to National Youth Council. We are here for you, and let's come up with innovations to actually create more opportunities for other young people. Okay, sawa. Asante sana. That's all we had for you tonight. Next week, same time, same place. Alafu kumbuka pia every weekday on tuko on radio, Nation FM 96.3, hashtag ni Kate and Kingo. Tunakutana hapo from 7 to 11. Hii conversation, ukisikia unataka tuongelee kitu, feel free to reach out. All my channels are open. Kwanza kuna project tumekuja na hapa kwa weekend edition, interesting sana. Natafuta satire reporters on a very, very serious note. So fanya hivi, chukua simu yako, weka mtu wa kurecord ama wewe ujirecord poa sana ukireport news ya what is happening where you are at. Tuma kwa Twitter yangu, Instagram ama Facebook, tuone who's the next reporter on the weekend edition. Hiyo ni project ya kama saa kesho kwanza mchana ukitaka kufanya investigative reporting, fanya, nitaiona alafu nitachangamka. Na watu wenye wanataka ku reach Youth Council, akia nani? Roy ndio huyu hapa. Tafuta Roy Sasaka kwa social media na utafute handles za Youth Council. Any innovative idea uko nayo, usipeane excuse, jaribu ikatae, na ikikataa kuja uniambie. Otherwise, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.